Okay, shall we start? ఒకసారి న్యూస్ పేపర్ ఒకటి ఉండి దూరం ఉన్నారు కదా పర్లేదు. ఓకే, shall we start? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అక్కడికి పేజ్ నెంబర్ 1. Mother of all deals, India and EU finalize FTA. Anyway, government is functioning very faster. Yesterday we told that it will be signed in 1 week. It is signed in 1 day only. Yeah. Mother of all deals, India and EU finalize FTA. Now, background of that, see, we had discussed in detail relative to free trade agreements yesterday. Now, along with that, the core agenda of this FTA we will discuss later on. First, we need to know many details about European Union. What is European Union? See, there is a high probability of getting a question directly on European Union in the prelims. In mains, we can expect question of utility of free trade agreements or India-EU relations as part of your IR and all. Okay, now specifically, first we will discuss about India and European Union. Now, what is this European Union? This European Union is a grouping of 27 countries. See, currently it is 27 countries. అంటే ఒకప్పుడు 27 కాదని అర్థం కదా, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ టు సే, ఇన్ ద పాస్ట్ there are some countries who had left European Union. Very recently in 2019-20 itself, UK, Britain had left the European Union. We famously call it as Brexit. Exit of Britain from the European Union is called as Brexit. Okay, now that is a closed chapter. Now, first of all, what is this European Union? It is a grouping of 27 countries. ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెదర్ ఆల్ ది స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ది సేమ్ లాస్, నేషనల్ లాస్, సేమ్ కదా. నౌ వెదర్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ హ్యావ్ సేమ్ లాస్, ఇండియా అండ్ శ్రీలంక హ్యావ్ సేమ్ లాస్? నో, దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లాస్. What is the reason for it? Sovereignty. Because since an individual country is sovereign, వాళ్ళకి వాళ్ళే హెడ్ కాబట్టి every country will be having their own legislations. Now, that is also case with all the 193 countries in the world. Now, due to some historical reasons and for benefits later on, some countries clubbed their legislations. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1939 నుండి 1945 వరకు ఏం జరిగింది? వరల్డ్ వార్ 2. నౌ వరల్డ్ వార్ 2 మేజర్ ప్రైమ్ సెంటర్ ఎక్కడ? యూరోప్. సిమిలర్లీ వరల్డ్ వార్ 1 ఆల్సో హ్యాపెండ్ ఇన్ యూరోప్. నౌ దే థాట్ దట్ ఇఫ్ రిలేషన్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ బిట్వీన్ ది కంట్రీస్, అగైన్ వార్ లైక్ సినారియోస్ విల్ బి కమింగ్. నౌ వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేశారంటే, దే హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ కోఆపరేటింగ్ ఎకనామికల్లీ. ఆ కోఆపరేషన్ దేంతో స్టార్ట్ చేశారంటే, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ టుగెదర్ ఫార్మ్డ్ కోల్ అండ్ స్టీల్ కమ్యూనిటీ. కోలు స్టీల్ కలిపి తయారు చేద్దాము, దాంతోనే ప్రపంచం మొత్తానికి అమ్మొచ్చని అనుకొని ఫస్ట్ దే హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ యూరోపియన్ కోల్ అండ్ స్టీల్ కమ్యూనిటీ ఇన్ 1951. అప్పటికి యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది లేదు. ఫస్ట్ యూరోప్ కంట్రీస్ అందరూ కలిపి ఫామ్ చేసింది యూరోప్ కోల్ అండ్ స్టీల్ కమ్యూనిటీ ఇన్ 1951. నా ఎప్పుడైతే బెటర్ అవుతూ ఉందో వాళ్ళకి అర్థమైంది దట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ గుడ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ అస్, ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ అస్. దెన్ వాళ్ళ తర్వాత ఏం చేశారు, దే హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ యూరోపియన్ ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ ఇన్ 1957. 1951లో కోల్ అండ్ స్టీల్ యూనియన్ అయిన తర్వాత ఇన్ 1957 దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫికల్ టు ఓన్లీ వన్ సెక్టర్ కదా, కోల్ అండ్ స్టీల్. వాట్ దే రియలైజ్డ్, సిన్స్ ఈ ఒక్క సెక్టర్లోనే మనం కలిసి చేస్తే చాలా యూటిలిటీ వచ్చింది, వీ విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ అవర్ ఎకానమీస్ అని అనుకొని దే స్టార్టెడ్ combining all their economies and formed European Economic Community. Remember, until now they have relations only economically. ఎకనామికల్గా కలిసిన తర్వాత కూడా బాగా బెటర్మెంట్ ఉందని అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, దెన్ దే థాట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫర్దర్ ఫార్వర్డ్ పొలిటికల్లీ, కామన్ ఫారెన్ పాలసీ, కామన్ కరెన్సీ ఎలా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. సో ఫైనల్లీ ఇన్ 1993 ఇట్ బికేమ్ అన్ యూరోపియన్ యూనియన్.
in 1993 with the signing of Maastricht Treaty. This is very important. European Union దేని వల్ల ఫామ్ అయింది అంటే Maastricht Treaty. Until 1993 there is no European Union. It is formed through Maastricht Treaty, which is also called as the Treaty of European Union. Okay, now ఇలా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎకనామికల్ యూనియన్ కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కామన్ ఎకనామిక్ పాలసీస్, కామన్ సోషల్ పాలసీస్, కామన్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ ఎకనామిక్ పాలసీస్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. నన్ అదర్ దాన్ దే హ్యాడ్ సైన్డ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇండియా. ఒక్కొక్క కంట్రీ వచ్చి చేయలేదు కదా. ఆల్ ద 27 countries బీయింగ్ రిప్రజెంటేటివ్ బై యూరోపియన్ కౌన్సిల్ కేమ్ అండ్ సైన్. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దే ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ ఎకనామిక్ పాలసీ. సిమిలర్లీ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ కామన్ ఫారెన్ పాలసీ. సో యూరోపియన్ యూనియన్ is a common market, single union, right? So this is the background of European Union. So దేనివల్ల ఫామ్ అయింది అంటే Maastricht Treaty. Again in 2007 the very big event happened in European Union. అప్పటికి యూరోపియన్ యూనియన్ 1993తోనే ఫామ్ అయిపోయింది. ఏం జరిగిందంటే in 2007 they had signed they had started discussions for Treaty of Lisbon. In 2009 it has been finalized. ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ లిస్బన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో యూరోపియన్ యూనియన్కి ఎక్స్టెన్సివ్ పవర్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. బీట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ సైన్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు కదా, ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ లిస్బన్ ద్వారా వాళ్ళకి పవర్ వచ్చింది. అందువల్ల వాళ్ళు సైన్ చేయగలిగారు, రైట్? కామన్ సెక్యూరిటీ ప్రొవిజన్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ లిస్బన్ ద్వారా వచ్చింది. సో ఇఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ మాస్ట్రిచ్ ఫార్మ్డ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్, Treaty of Lisbon further encouraged the coordination between the countries. Clear? Now ఈ Treaty of Lisbonలోని ఇంకొక సెక్షన్ ఉంటుంది. If I am not wrong, it is section 50. ఆ సెక్షన్ 50 ఏం చెప్తుందంటే if any of the country in the European Union is not interested to continue and it want to leave చేసుకోవచ్చు. There is no compulsion on them. Using this section of Treaty of Lisbon, UK had exited from European Union in 2020. అర్థమైందా? సో ఏ ట్రీటీ ద్వారా ఎవరైనా కంట్రీ కావాలంటే వదిలేయచ్చు? ట్రీటీ ఆఫ్ లిస్బన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ దీంతో పాటుగా all these first as I mentioned they had started as European Coal and Steel Community, European Economic Community. Now ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతున్నాయి, బట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్సైడ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ కాల్డ్ యాజ్ యూరోపియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమ్యూనిటీ, యూరాటోమ్ అని అంటాం. బేసికలీ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ బీ టుగెదర్ హ్యావింగ్ కోల్ అండ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ టుగెదర్ అటామిక్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, టుగెదర్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ కామన్ మార్కెట్. ఈ 3 ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా దిస్ ఈజ్ బేసికలీ అన్ ఎకనామికల్ థింగ్. సో ఇప్పుడు వరకు మనకి ఏమర్థమైంది? యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఎ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సోవరెన్ కంట్రీస్, బట్ దట్ ఈజ్ ఎ పూల్డ్ సోవరెనిటీ. వీళ్ళు పవర్ కొంచెం కొంచెం తీసుకొని యూరోపియన్ యూనియన్కి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ పాలసీ పవర్ తీసుకొని దానికి ఇచ్చారు, ఎకనామికల్ పాలసీ పవర్ తీసుకొని యూరోపియన్ యూనియన్కి ఇచ్చారు. మేబీ సమ్ పవర్స్ ఇంకా ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ దగ్గర ఉంచుకున్నారు, right? That is for sure. Now obviously since they are having common foreign policies and all, if their trade కూడా మొత్తం సేమ్ అన్నప్పుడు it will be beneficial if they will be having common currency కదా. ఇప్పుడు 27 currencies మొత్తం అందరికీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం కదా. సో వాట్ దే హ్యాడ్ డన్ ఇన్ 2001 దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ యూరో అనే ఒక కరెన్సీని తీసుకొని వచ్చారు. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే సమ్ ఆఫ్ ది మేజర్ కంట్రీస్ ఇన్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ లైక్ ఇంగ్లాండ్, దే డిడెంట్ లైక్ ది ఐడియా ఆఫ్ కామన్ కరెన్సీ. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము ఇంటిగ్రేట్ అవ్వమని చెప్పారు. సో ఇన్సైడ్ దిస్ 27 కంట్రీస్ only 21 countries have euro as the currency. ఇలా in the European Union the countries which are having euros as the currency are together called as eurozone. Okay, this is very much important. ఎందుకు అయ్యుండొచ్చు? రీసెంట్గా బల్గేరియా అనే కంట్రీ is earlier not part of Eurozone. Bulgaria is a country in European Union, but it is not part of Eurozone. Recently, it joined Eurozone as the 21st country.
January 1st 2026, జస్ట్ ఒక 20 days బ్యాక్ అది యూరోజోన్లో జాయిన్ అయింది. దట్స్ వై ఇట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ యూరోజోన్? Countries of the European Union which are having euros as the currency, those together are called as Eurozone. Schengen area అని కూడా అంటారు దాన్ని, బట్ ఎనీవే Eurozone. These are the countries which had adopted euros as their currency. Okay. 21 member countries. Bulgaria recently joined as 21st country on Jan 1st 2026 itself. Now, as I mentioned, there are some members who are not part of this Eurozone. Czech Republic, Denmark, Hungary, Poland, Romania and Sweden. Remember this, మనకి ఆడ్ వన్ అవుట్ ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ వస్తే తీయడానికి తెలియాలి కాబట్టి, మొత్తం అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేము కాబట్టి ఆడ్ వన్ అవుట్ కింద ఈ 6 గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోద్ది, రైట్, ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్. నెక్స్ట్, క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ European formation and Eurozone. Now, see, individual look at a country like India and Sri Lanka. Whether India is having Council of Ministers, India is having a parliament. Similarly, Sri Lanka is having parliament. Sri Lanka is having legislature, executive, judiciary alane. Now, individually France has, జర్మనీలో కూడా ఉంటుంది, పోలాండ్లో ఉంటుంది, హంగరీలో ఉంటుంది, కానీ ఒక 27 కంట్రీస్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఉండాలి కదా. సో వాట్ దే హ్యాడ్ డన్, గవర్నెన్స్ బెటర్మెంట్ చేయడానికి దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సపరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Right, similar to parliament, similar to executive, they had created separate institutions. Right, these are the major institutions. First, European Council. మీరు ఆ పేపర్ చూస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విత్ యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయన్ అండ్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ యాంటోనియో కోస్టో, ఇద్దరు ఫోటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి కదా లాస్ట్ 1 week నుండి. వాళ్ళు రిపబ్లిక్ డేకి వచ్చారండి. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, వన్ ఈజ్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ యూరోపియన్ కమిషన్ చైర్మన్. నౌ ఈ డిఫరెన్సెస్ మనకు తెలియాలి, ఎగ్జామ్ గురించి పక్కా తెలియాలి. రైట్, నౌ how we are having parliament, executive and all. Similarly, since there are 27 countries, they had created some institutions. One of the major full powerful institution, European Council. ఈ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఏంటి అంటే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ వేరు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరోప్ వేరు, యూరోపియన్ కమిషన్ వేరు, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వేరు. వీ విల్ సీ దట్. ఫస్ట్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్. ఈ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఎందుకు మొత్తం అన్ని బాడీస్ కన్నా కూడా మోస్ట్ ప్రామినెంట్ అంటే, ఇన్ దిస్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఆల్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ or the government of the EU member states will be part of it. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, జర్మనీ ఛాన్సలర్, హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మొత్తం అందరూ కూడా ఇందులో మెంబర్ అయి ఉంటారు. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ద మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ, రైట్. మొత్తం ఈ 4 వీటికి కూడా మీకు ఆ మేజర్ యూనిక్ థింగ్ ఏంటో గుర్తుంటే సరిపోతుంది, ఇంక మిగతా ఏం అవసరం లేదు. ఫైన్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరు అంటే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఒకరిని ప్రెసిడెంట్ కింద తీసుకుంటారు, అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ కమిషన్ విల్ ఆల్సో బి మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్. వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు వచ్చింది, రైట్. నెక్స్ట్, హై రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఫర్ ఫారెన్ అఫైర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఇందులో పార్ట్ అవుతారు. ఫైన్. నెక్స్ట్, ఆల్ ద డెసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్ బేస్డ్ ఆన్ కన్సెన్సస్. అంటే ఏంటి, డెసిషన్స్ విల్ నాట్ బి మేడ్ ఆన్ ఓటింగ్. ఎక్కడైనా మీరు డెసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్ ఆన్ కన్సెన్సస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఆల్ ది 27 మెంబర్స్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్. ఒక్కరు యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా అది పాస్ అవ్వాలి, ఏ రెజల్యూషన్ అయినా సరే. ఆల్ ది 27 కంట్రీస్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడాప్టెడ్ బై కన్సెన్సస్. ఓటింగ్ మెథడ్ అనేది ఉండదు, మొత్తం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ ఆల్సో బీ ఫంక్షన్డ్ ఇన్ ది సేమ్ మేనర్. దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా, చాలా థింగ్స్ ఇప్పటికీ ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్సెన్సస్ మెకానిజం ఇన్ WTO. WTO is a very important theme for every year prelims and even more important for this year. Look into it in detail. Agreement on fisheries and all, what all happened in the last 1 year. Next, ఇందులోనే ఓన్లీ హెడ్స్ ఆఫ్ ది ఉంటారని చెప్తున్నాం కదా, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ 27 మెంబర్స్ ఉంటారు అండ్ 2 or 3 more representatives. It will be the major body. But ఇండివిజువల్ లెజిస్లేషన్స్ చేయాలి కదా. ఫర్ దట్, హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్, సిమిలర్లీ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ పీపుల్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ ఓటింగ్. వాళ్ళ కంట్రీలో ఎలక్షన్ కాకుండా యూరోపియన్ యూనియన్లో ఎలక్షన్కి డైరెక్ట్గా ఓటింగ్ చేస్తారు పీపుల్.
So it is the only parliamentary institution of EU that is directly elected by the EU citizens aged 18 years or older, right? So next, Council of the European Union. Don't get confused with respect to European Council and Council of the European Union. దీనికి అంత రిలేటివ్గా అంత పవర్ ఉండదు. అయితే ఈ కౌన్సిల్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టేట్స్లోని స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది ఉంది కదా. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి? అప్పర్ హౌస్ కదా, అప్పర్ హౌస్. సిమిలర్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ కదా. నౌ మీరు పేరు బట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా, యూరోపియన్ పార్లమెంట్ ఈజ్ లైక్ లోక్సభ, కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ లైక్ రాజ్యసభ. ఓకే, బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అంటున్నాం కదా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ఈయూస్ బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. ఓకే, అంటే ఒక రెండు బాడీస్ ఉంటే ఒక బాడీ పేరు యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అని వాళ్ళు పేరు పెట్టుకున్నారు. వాట్ వీ టోల్డ్, వీ హ్యాడ్ ఇంక్లూడెడ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఇంటూ పార్లమెంట్. వాళ్ళు ఓన్లీ మెయిన్ బాడీని యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అని పెట్టి సెకండరీ హౌస్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ అని పెట్టారు. ఓకే, నౌ ఇందులో ఎలక్షన్ ఏం జరగదు. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? EU మెంబర్ స్టేట్స్ ఉంటారు కదా, అందులోని హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్. రిమైనింగ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, రిమైనింగ్ మినిస్టర్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్. సో టుగెదర్ బోత్ దీస్ బాడీస్ ఆర్ విచ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్? లెజిస్లేటివ్ ఆర్గన్. చట్టాలు చేస్తారు కదా, పార్లమెంట్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ కలిసి చట్టాలు చేస్తారు వాళ్ళకి ఫర్ ఆల్ ది 27 కంట్రీస్. సో దీస్ టూ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ ఆర్గన్స్. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ మేజర్ బాడీ ఈజ్ యూరోపియన్ కమిషన్. దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. వీళ్ళు ఏమేమైతే యాక్ట్స్ చేశారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ యూరోపియన్ కమిషన్ది. సో ది పవర్ఫుల్ బాడీస్ ఆర్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అండ్ యూరోపియన్ కమిషన్. వాళ్ళిద్దరే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. నెక్స్ట్, సమ్ మోర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇవి లెస్ ఇంపార్టెంట్వి. దెర్ ఈస్ యూరోపియన్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. There is Court of Justice of the European Union. How we are having Supreme Court, similarly they are having a Court of Justice. Okay. Next, how we are having RBI, they are having European Central Bank. Okay. దీని గురించి నేను డీటెయిల్ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయని. బట్ యూ నీడ్ టు నో ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దోస్ 4 ఆర్గనైజేషన్స్: యూరోపియన్ కౌన్సిల్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది యూరోప్, యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అండ్ యూరోపియన్ కమిషన్. ఓకే. నెక్స్ట్, so this is the background with respect to our European Union. Now we had signed our free trade agreement with European Union. We are calling it as mother of all the deals. Now all the deals antunnama ante, that means in the recent past we had signed a number of deals, right? Only since 2021 we had signed 8 free trade agreements until now. Starting from Mauritius. With Mauritius we had signed CECPA. With UAE we had signed SEPA. With Australia we had signed Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA. With EFTA countries we had signed TEPA, Trade and Economic Partnership Agreement. EFTA countries ante evaru? Last time cheppanu. EFTA means European Free Trade Association. These are 4 countries in Europe only. Those 4 countries are SLIN, స్విట్జర్లాండ్, లైసెస్టైన్, ఐస్లాండ్, నార్వే. వీళ్ళు నలుగురు కలిపి ఉన్న గ్రూపింగ్. హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏషియన్ అనే గ్రూపింగ్ ఉంది, సార్క్ అనే గ్రూపింగ్ ఎలా ఉందో అందులోనే వాళ్ళు ఒక గ్రూపింగ్ చేసుకున్నారు విత్ ద నేమ్ EFTA. విత్ దిస్ EFTA వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ ఎ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ టెపా. సిమిలర్లీ విత్ UK వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ సెటా ఇన్ 2025 ఓన్లీ. విత్ Oman వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ సెపా recently, very recently, 2 months back. And last month on December 21st we had signed free trade agreement with New Zealand, now with European Union, right? So from last 5 years itself we had signed 8 free trade agreements. Now what will be the utility of these free trade agreements? Inni chestunnam kada, the major utility will be we will be getting more access to our products. Mana MSMEs, mana farmers, our industries will be getting a niche access to those markets. Exports perugutadi. When there will be rise in exports, we will be getting a foreign currency reserves. Foreign currency reserves vaste there won't be future problem, trade deficit anedi undadu. There won't be further problem of balance of payment crisis.
ఇంకెప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. సిమిలర్లీ వెన్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా అండ్ యుఎస్ఏ ఆర్ సమ్ అదర్ కంట్రీ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ప్రొటెక్షనిజం అండ్ ఇంక్రీజింగ్ టారిఫ్స్, వాళ్ళ కంట్రీస్కి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. నౌ వీఆర్ గెట్టింగ్ న్యూ మార్కెట్స్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్సులేటింగ్ అవర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ బై ది ఫారిన్ కంట్రీస్. అంతే కదా, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇంపార్టెంట్. నౌ స్పెసిఫిక్గా ఈ ఇండియా యూరోపియన్ యూనియన్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉందో చూడాలి, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. First, currently India is largest economy at which number? Third, fourth, fifth? Fourth. Evan cross chesi fourth ayindi recently. Very recently, only 1 month back, India became fourth largest economy in the world as per GDP market exchange rate. Okay, see, in economy you will be studying, we will be ranking the economies of different countries based on two parameters. One is GDP at market exchange rate, second is GDP at purchasing power parity. మీరు చూసుంటారు. In purchasing power parity, India is already third place since many years. Now, ఈ మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో చూస్తే, ఈ పీపీపీ మీకు తెలియకపోతే ఎకానమీ మీరు చదివేటప్పుడు తెలుస్తుంది. మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చూస్తే ఇండియా అర్లియర్ యూస్ టు బి 7th largest, 6th, 5th and recently it became 4th largest economy. We had surpassed Japan to become the 4th largest economy. Now first ever mari USA, second China, third Germany, 4th India, 5th is Japan. Now estimated that we will be crossing Germany by 2028 itself. ఎందుకంటే మనకి వాళ్ళకి మధ్యలో పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ఇండియా సిడిపి కరెంట్లీ? 4.18 ట్రిలియన్. ఇప్పుడు దాటేసాం. 4.18 ట్రిలియన్. జర్మనీ ఈజ్ 4.9 ట్రిలియన్. సో దాటేయచ్చు కదా. బట్ వీళ్ళిద్దరిని దాటాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. బికాస్ చైనా ఈజ్ కరెంట్లీ 18 ట్రిలియన్. USA is currently 30 trillion, in fact 31 trillion, right? So it will be difficult to cross China and Japan, but in the very near future, within 1 or 2 years itself, we will cross Germany. Now, this individual countries to police. If all the 27 countries of the European Union are combined, their GDP will be crossing China also. అయితే అలా లెక్కేయలేం మనం. ఏదో వాళ్ళతో ట్రేడ్ డీల్ సైన్ చేసాం కాబట్టి మోడీ గారు కొంచెం మంచిగా యూఆర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అని ఆయన పొగుడుతున్నాడు అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రేడ్ డీల్ బిట్వీన్ 4th largest economy and 2nd largest economies. ఓకే, నౌ వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? ఇప్పటి వరకు ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ కంబైన్డ్ ఈజ్ జస్ట్ 11.5 lakh crore. వాళ్ళతో మన రిలేటివ్గా చాలా తక్కువ ఉంది ట్రేడ్. యూఎస్ఏతో ఎంత ఉందనుకుంటున్నారు మన ట్రేడ్ అంటే బోత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ కంబైన్డ్లీ. విత్ యూఎస్ఏ అవర్ ట్రేడ్ ఈజ్ అరౌండ్ 100 lakh crores. విత్ చైనా ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 130 lakh crores, రైట్? సో యూరోపియన్ యూనియన్తో మనం చాలా తక్కువ ఉంది. we want to increase it, so it is 11.5 lakh crores. అయితే one of the benefit ఏంటి అంటే, in this 11.5 lakh crores India is exporting 6.4 lakh and importing 5 lakhs. అంటే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ వాళ్ళ వైపే ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ దిస్ 11.5 lakh crore 11 rupees అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 11 rupeesలో 6 rupees మనం పంపిస్తున్నాం, 5 rupees వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రేడ్. అండ్ ఇన్ దిస్ 11 rupees ఇండియా ఈజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ 7 rupees ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ. సో సర్వీసెస్ ట్రేడే ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్, సో వాట్ విల్ బి ది యూటిలిటీ ఆర్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ సైన్డ్ ఎస్టర్డే? ఫస్ట్ ఏంటి అంటే, యూరోప్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యాడ్ గివెన్ యాక్సెస్ టు ఇండియా ఫర్ 97% ఆఫ్ దేర్ టారిఫ్ లైన్స్. 97% ఐటమ్స్ మీద తగ్గించేసింది. అండ్ క్యుములేటివ్లీ దాని వాల్యూ అంతా కలిపితే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే 6 lakh crores మనం పంపిస్తున్నాం అన్నాం కదా, అందులోనే 99.5% ఆఫ్ ది వాల్యూకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ మీద 0 టారిఫ్స్ చేశారు. సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా.
who is world famous for textiles in the world? కాదు, బంగ్లాదేశ్ అండ్ వియత్నాం, రైట్? బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్. ఇండియాని ఎప్పుడు కూడా అందరూ డాన్ చేసేది కూడా దానివల్లే. బంగ్లాదేశ్ దగ్గర మీరు ఎప్పుడు టెక్స్టైల్స్లో ఓడిపోతున్నారని. సో మీకు మోడర్న్ హిస్టరీ ఐడియా ఉంటే మేజర్ టెక్స్టైల్ ఎక్కడ అప్పుడు లొకేట్ అయి ఉంది? బంగ్లాదేశ్ ఏరియాలోనే కదా, ఇట్ బెంగాల్ ఏరియా, right? And the riverine delta over there and the climatic conditions will be very much suitable for jute cultivation over there, cotton cultivation over there, calico factories మొత్తం అన్ని కూడా అక్కడే కదా ఒకప్పుడు లొకేట్ అయి ఉన్నాయి దాకా, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ ఆ హిస్టారికల్ రీజన్స్ వల్ల దిస్ బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్. నౌ విత్ దిస్ ఐ థింక్ ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. నిన్న పీయూష్ గోయల్ ఇన్ హిస్ ప్రెస్ మీట్ he also told that all of you will be every time pointing us that Bangladesh is on high level with respect to textiles. అయితే మీకు తెలియని విషయం ఏంటి అంటే ఆన్ బంగ్లాదేశ్ టారిఫ్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ 5%, బట్ ఆన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ 30%. వాళ్ళు వేసే టారిఫ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ చాలా ఎక్కువ కాస్ట్లీ అవుతున్నాయి. నౌ ఇప్పుడు ఆ 30ని జీరో చేస్తారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్ విల్ క్యాప్చర్ ది మార్కెట్, రైట్? సో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లు ఇలాంటివే కదా జరుగుతాయి. సో ఆల్ అవర్ టెక్స్టైల్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు ది యూరోపియన్ యూనియన్ మార్కెట్. ఇప్పుడు టారిఫ్ తగ్గించడం అంటే ఏంటి? ది బయర్స్ ఇన్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ విల్ బీ గెట్టింగ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్ లో కాస్ట్. ఎప్పుడైతే లో కాస్ట్ వస్తుందో మన ప్రొడక్ట్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ మోర్, అవర్ ఫారెక్స్ రెవెన్యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ బెటర్. అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ విల్ బీ ఎక్స్పోర్టింగ్ మోర్, దాని అర్థం ఏంటి? Here, the farmers who are cultivating that cotton will be beneficial. The companies, MSMEs, employment will be beneficial, right? So economy will be functioning. Rural development jarugutadi, poverty taggutadi, inclusive growth jarugutadi, right? So all these benefits are with respect to only that. నేను మీకు జస్ట్ ఒక సెక్టార్ గురించి మాత్రమే చెప్పాను. సిమిలర్లీ దే హ్యాడ్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెనీ సెక్టార్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, immediate duty elimination on labor intensive sectors like textiles, leather and footwear, tea, coffee, spices, sports goods, toys, వీటన్నిటి మీద కూడా ఇమీడియట్గా తీసేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 3 to 5 years రేంజ్లోని మన మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ మీద టారిఫ్ జీరో చేస్తారు. ఇమీడియట్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్. దే హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ దే విల్ బి డూయింగ్, బట్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా, బికాస్ ఇఫ్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆన్ జీరో, ద ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ది యూరోపియన్ యూనియన్ విల్ ఆల్సో బి ఎఫెక్టెడ్ కదా, వాళ్ళకు కూడా అమ్మాలని ఉంటుంది. సో దే హ్యాడ్ టేకెన్ టైమ్ ఫర్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్. సిమిలర్లీ ఎవెన్చువల్గా ఫ్యూచర్లోని 6% ఆఫ్ ది టారిఫ్ లైన్స్ తగ్గిస్తానన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్స్, స్టీల్స్, ష్రింప్, ప్రాన్ ప్రొడక్ట్స్, వీటి మీద ప్రాన్ ప్రొడక్ట్స్ అండాలి. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మేజర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్. See, in the mains, generally they will be asking about manufacturing sector, employment and all. One of the point you can add any time is that government should focus on labor intensive sectors like apparels, these leather, footwear. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ అది క్రియేట్ చేసిన 1000 మంది జాబ్లు వస్తాయి. Now that is not the case with any data center or any type of software company. అంతే కదా, దాన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం మనం. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ దీస్ సెక్టార్స్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హై. ఒక కంపెనీ రావడం వల్ల చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వస్తుంది, బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ది కేస్ విత్ అదర్ సెక్టార్స్. సో నౌ మనకి ఎక్కడ బెనిఫిట్ వచ్చింది? సిన్స్ దే హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ ది టారిఫ్స్ ఆన్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ సెక్టార్స్, రైట్? దట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఏదైనా విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి కదా. వాట్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ ఫర్ యూరోపియన్ యూనియన్? మెయిన్ యూరోప్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఆటోమొబైల్స్. మీకు తెలుస్తాయి, బీట్ దీస్ BMW అండ్ ఆల్ ఆర్ Porsche, all these will become very much cheap compared to earlier times. For example, పొద్దున్న చూస్తే దిస్ బెంజ్ ముందు మిడ్ రేంజ్ మోడల్ 1.5 crore ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత 85 lakhsకి వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ సమ్ లో ఎండ్ మోడల్ 50 lakhs ఉండేది 28 lakhsకి వస్తుందంట. నౌ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, దిస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ బెనిఫిషియల్. కన్స్యూమర్స్ విల్ బీ గెట్టింగ్ చీపర్ ఆటోమొబైల్స్, బట్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్, టాటా, వీళ్ళందరికీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది.
రైట్. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనం పంపించినప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని సెక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా. దిస్ ట్రేడ్ డీల్ విల్ బి అండ్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. కొంతమంది కొన్ని వదిలేసుకోవాలి. రైట్. Similarly, we had promised them that in future we will be allowing the zero duty import of apples, pears, peaches and kiwi fruit. Where is European Union? ఏ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఉంది అది? మెడిటరేనియన్ రీజన్ కదా. మెడిటరేనియన్ రీజన్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హార్టికల్చర్. అక్కడ ఉండే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మీరు జాగ్రఫీలో చూస్తారు కదా. రైట్. సో హార్టికల్చర్కి ఫేమస్. సో హార్టికల్చర్ అండ్ సిమిలర్లీ ఫ్లోరికల్చర్కి కూడా చాలా ఫేమస్, విటికల్చర్కి చాలా ఫేమస్, ఒలేరికల్చర్కి చాలా ఫేమస్ అది. నౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ వెరీ మచ్ చీపర్. రైట్. వాళ్ళకి మనం మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇస్తాము అని చెప్తున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్, సిమిలర్లీ వాట్ వీ హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ దెమ్ దాట్, ఇందులో మేజర్ ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది సర్వీసెస్ సెక్టార్. They had promised that they will be giving permission for India's betterment in the services sector. అంటే ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్కి కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కువ జాబ్స్ రావడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి. అండ్ ఫర్దర్ వన్ మోర్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూరోపియన్ యూనియన్ ఎప్పుడు కూడా దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఎంతమందికి వీసాస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి, స్పౌజ్ వీసాస్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది. నౌ దే టోల్డ్ దట్ దే విల్ బీ యాక్సెప్టింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ సిమిలర్లీ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ యూరోపియన్ యూనియన్లో చాలా స్ట్రాంగ్. నౌ ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే పెన్షన్, పిఎఫ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అందులో కూడా ఇండియన్స్కి గుడ్ షేర్ వచ్చేలాగా చేస్తాము అని చెప్పి దే హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్. అండ్ ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ దట్ వన్ మోర్ మేజర్ ఫ్రిక్షన్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ EU ఏంటి? కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం కదా. సో ఇన్ దిస్ ట్రేడ్ డీల్ వాట్ యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్, ఈ CBAM ఏదైతే ఉందో CBAMని మేము ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాం, మేము అది తీయలేము ఓన్లీ ఇండియా కోసం. బట్ CBAM కాంప్లైంట్ అయ్యేలాగా, ఎమిషన్స్ తగ్గించేలాగా మీకు ఏదైతే మీకు కావాలో దానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాం టెక్నాలజీ వైజ్. అండ్ వీ విల్ ఆల్సో గివ్ మనీ ఫర్ ఇట్, మీ ఇండస్ట్రీస్ని గ్రీన్ కాంప్లైంట్ చేసుకునేలాగా. రైట్. అండ్ ఫర్దర్ దే హ్యాడ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్, మొత్తం ఈ గ్రీన్ టెక్నాలజీ మనకు రావడానికి హెల్ప్ చేస్తామని కూడా మాట ఇచ్చారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దే విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇమీడియట్గా కాదు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే మాత్రం మనం ఇందాక ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తామో అవి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఫుల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇంకా రాలేదు యాక్చువల్లీ, మేబీ విత్ ద ఈవినింగ్ వస్తుంది. If there are any more things which you have to discuss and important for the exam, we will discuss in our Saturday class. Okay. Yeah, they had also accepted that Indian traditional medicine ఉంది కదా, like Ayush and all, same అక్కడ కూడా యూస్ చేస్తాము అని. And they had also told that in future with respect to CBAM, in future if we are giving any type of lenience to any other country, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఏకి ఏదైనా లీనియన్స్ ఇచ్చారనుకుందాం, ఆటోమేటిక్గా ఇండియా కూడా అప్లికబుల్ అయిపోద్ది. దే హ్యాడ్ గివెన్ దట్ థింగ్. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీడ్ దిస్ ఆర్టికల్ కంప్లీట్లీ. దిస్ ఈజ్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ PIB ఓన్లీ. నెక్స్ట్, అర్థమైందా మొత్తం? ఇది ఒకటే హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. పేజ్ నెంబర్ 7. Karnataka constitutes gig workers welfare board. Gig workers welfare board. Now, who are these gig workers? If payment will be based on piece of work, gig and piece of work, if payment will be based on piece of work, those people are called as gig workers. Now, major issue with respect to gig workers మనం పాస్ట్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. బట్ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్టైనిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సిమిలర్లీ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, పిఎఫ్, పెన్షన్స్ ఇలాంటివి ఏవి వాళ్ళకి లేవు. నౌ వెన్
న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, గిగ్ ఎకానమీ అనేది చాలా గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 15% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫ్రమ్ గిగ్. నా ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ అనేది కావాలి. అండ్ మోస్ట్ గిగ్ ఎకానమీలోని లో ఎండ్ నుండి హై ఎండ్ వరకు కూడా ఉన్నాయి. అంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్ నుండి క్వాటర్నరీ సెక్టర్ వరకు కూడా ఉన్నాయి గిగ్ ఎకానమీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గిగ్ వర్కర్. వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గిగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్ ఫర్ మీ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఐ టీచ్ యూ. ఫిక్స్డ్ అవర్స్ ముందు మాట అనుకొని చేసేది. నా ఆబ్వియస్లీ ఈ మంత్, డేస్, ఇయర్స్ ఇవేవి కాదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ ఆల్సో బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గిగ్ ఎకానమీ. నౌ ఫర్ సమ్ పీపుల్, సో లో ఎండ్ నుండి హై ఎండ్ వరకు కూడా ఇది ఉంది కాబట్టి దేర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ లో ఎండ్ ఎంప్లాయీస్ ఓవర్ దేర్. సో దానికి రీసెంట్గా వచ్చిన 4 లేబర్ లాస్, ఒక కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా గిగ్ వర్కర్స్ని యూనిఫై చేసింది. రైట్. నౌ for further betterment of those type of workers, what Karnataka had done, it had created gig workers welfare board. Now ఇది మనకి ఎగ్జామ్కి ఎలా అంటే for sure there is high chance of getting a question on gig economy in this year's mains. ఇది ఎగ్జాంపుల్ కింద కోట్ చేయడానికి బాగుంటుంది. రైట్. సిమిలర్లీ రేవంత్ రెడ్డి గారు is planning to bring a legislation for the protection of gig workers. Okay, that will also be beneficial. Next, page number 10. Left bottom. Place in electoral roll is a qualified right, poll body says in Supreme Court. Now issue enti ante some people, some political parties had filed a case against the SIR which is happening in India. SIR ante స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ రోల్స్. అంటే ఏదైతే ఓటర్స్ లిస్ట్ ఉందో దాన్ని రివైజ్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ ఫేక్ ఓటర్స్, దేర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓటర్స్. రైట్. సో దీన్ని మొత్తాన్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సారీ నాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. వాట్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ టెల్లింగ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రో అపోజిషన్ ఓటర్స్ని కావాలని తీసేస్తున్నారు. There are many allegations of it. Okay, now this special intensive revision చేయకూడదు అని చెప్పి these parties went to the Supreme Court. Now Election Commission of India in this వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే the place in the electoral roll, that is if a person want to become a part of this electoral roll, it will only be a qualified right, absolute right అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే say for example I am a part of this electoral roll from Visakhapatnam. Now for example rules enti as per article 326 electoral rolls will be made in the country. Election Commission of India is the in charge of making electoral rolls in the country under article 326. Now article 326 loni major rule enti, it will be providing adult suffrage. Citizens who are 18 years of age are entitled to the vote. And దాంతో పాటు ఏముండాలి, for sure there should be no discrimination on the basis of religion, race, caste or sex, and they should also become citizens of India. Citizens. Now for example నేను విశాఖపట్నంలో ఓటర్ కింద రిజిస్టర్ అయినాను. ఇఫ్ నేను యూఎస్ఏ సిటిజన్ కింద నేను సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇండియాలో డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఎలా లేదు కదా. ఇండియా ఫాలోస్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ మేనర్. ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది సిటిజన్షిప్ కాదు, జస్ట్ నేమ్ అలా పెట్టారు అంతే. నౌ ఆబ్వియస్గా నాది ఇక్కడ తీసేయాలి కదా, బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ఎలిజిబుల్. సో దీన్ని కోట్ చేస్తూ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ రైట్, దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ రైట్. Since there is chance of many type of scenarios like this, we have to revise these electoral rolls regularly and we are getting the power under article 326. మరి అంతే కదా, అబ్సల్యూట్గా ఒకసారి ఉంది కదా అని చెప్పి జీవితాంతం ఉండాలని లేదు కదా. Similarly, it is also mentioned that if these people are violating any of the provisions of the article 326, their names can be deleted. Say for example, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేసిందంటే 324 to 329 had given power to Election Commission of India to conduct elections, and it had also given power to Parliament
to make laws regarding election procedure, qualifications, disqualifications అన్ని. ఈ పవర్ని యూజ్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, దే హ్యాడ్ మేడ్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951. In this 1950, all the qualifications, disqualifications of citizens will be mentioned over there. ఒకళ్ళు ఓటర్ కింద ఉండాలంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సింది ఏంటి అని. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ దేర్ దట్ ఒకవేళ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ని ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్ని తీసేయచ్చు అని చెప్పి. సిమిలర్లీ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 విల్ బి గివింగ్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ కింద పోటీ చేసే వాళ్ళకి ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అని ఆల్రెడీ మీకు ఆర్టికల్ 89 to 91 కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉండకూడదు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. నో అలాంటి వాటితో పాటు there is some more provisions are also mentioned under this representation of people act 1951. If someone is violating them, it is eligible for the ECI to delete them. మరి SIR చేయడం కరెక్టే కదా మరి, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో టెల్లింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఎవ్రీ 10 yearsకి ఒకసారి జరుగుతూనే ఉంది. బట్ సిన్స్ 2002 ఇట్ హ్యాడింట్ హ్యాపెండ్. 23 years వరకు నిండి జరగలేదు, కానీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. రైట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, యా, remaining all these things are with respect to European Union only. Page number 11. EU India to collaborate on peaceful uses of nuclear energy under Euratom deal. Right bottom. EU India to collaborate on peaceful uses of nuclear energy under Euratom deal. See, when we had discussed European Union in the starting, we had seen one of the body, యూరాటోమ్, యూరోపియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమ్యూనిటీ అనేది కూడా ఉందని చెప్పాము కదా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో భాగం కాకుండా ఇండియా హ్యాడ్ ఆల్సో సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ దిస్ యూరాటోమ్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ యూరాటోమ్? దిస్ ఈస్ ఎ గ్రూపింగ్ అమాంగ్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ రిగార్డింగ్ అటామిక్ ఎనర్జీ. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ దిస్ యూరాటోమ్ హ్యాడ్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్. రైట్, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్కి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాము. నౌ ఇన్ ఆర్ సైన్స్ ఇన్ ద క్లాసెస్ విల్ బీ లుకింగ్ ఎట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ ఆల్. India and Europe, some countries in the Europe together are developing nuclear fusion equipment called as ITER. ITER అనేది మనం తయారు చేస్తాం. 2025 మెయిన్స్లో కూడా 15 మార్కర్ కింద వచ్చింది. నౌ ఈ ITER ఏదైతే ఉందో ఈ ITER డెవలప్మెంట్ భాగంలోని కోఆపరేషన్ అనేది ఇంకా బెటర్మెంట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పి, ఇఫ్ వాంట్ ఫర్ ఇండియా విల్ బి గివింగ్ మోర్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అని. దట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్ ఓవర్ దేర్. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 12. Acquire auction assets of acid attackers to pay victims, says Supreme Court. See, our Honorable Chief Justice of India had in his judgment yesterday had given one of the forward opinion. ఏంటి అంటే see, యాసిడ్ అటాక్ ఫేస్ చేసిన విక్టిమ్స్కి 3 lakhs వరకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ Supreme Court had told in one of its judgments, but there is no legislative backing for it. Now one lady had filed a case, నాకు మనీ రావట్లేదు అండ్ ఇప్పుడు నాకు 20 years ఉన్నప్పుడు నా మీద యాసిడ్ అటాక్ జరిగింది, ఇప్పుడు నాకు 42 years, నాకు ప్రైమ్ టైం మొత్తం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. నౌ ఇలాగ ఉండడం వల్ల ఏం ఉపయోగం, నాలాగా ఎంతోమంది ఉంటున్నారు అని చెప్పి ఆవిడ కేసు ఫైల్ చేసింది. నౌ మూవ్డ్ బై హర్, ఈయన ఏం చెప్పాడంటే గవర్నమెంట్ ఎందుకని ఎవరైతే యాసిడ్ అటాక్ చేశారో వాళ్ళు చేశారని ప్రూవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆస్తి అమ్మేసి వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. రైట్, సో వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఆల్సో. రైట్, సో దట్ ఇంకా మనకి ఇంకా ఎగ్జామ్కి తెలియాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ కోట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్, నెక్స్ట్, economy page. Oil and gas sector eyeing $100 billion in investment, says Prime Minister. Yesterday ఇంకొక మేజర్ ఈవెంట్ ఏం జరిగింది అంటే దిస్ ఇస్
India Energy Week అనే ఈవెంట్ it is happening in Goa, right? Yesterday it has been started, India Energy Week. Now this is happening since 2021 every year, 2023 every year. 2023 లో జరిగింది 4-5. This is the 4th event annually which is happening here. Now ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే discussions related to energy will be happening. Okay, so for example complete energy value chain గురించి, energy exhibition గురించి జరుగుతుంది. Now in this what honorable prime minister ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టార్లోనే అదర్ కంట్రీ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా వస్తారు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అట్రాక్ట్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ $100 billion. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దేర్ ఈజ్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇన్ ది $100 billion ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్, సో వీఆర్ అట్రాక్టింగ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇట్ అని చెప్తున్నాడు. నో ఆఫ్ కోర్స్ అది మనకు అవసరం లేకపోయినా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దిస్ ఇండియా ఎనర్జీ వీక్ started in 2023, happening in Goa. Every year it will be happening in Goa only. Now ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు, పిఐబిలో ఒకటి ఓకే. ఎనీవే పిఐబిలోనే దానికి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ ఇంకా మంచిది రాశారు. ఇండియా ఎనర్జీ వీక్ నిన్న ఏం జరిగిందంటే ఇండియా అండ్ కెనడా, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ విల్ ఆల్సో బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ ఇండియా అండ్ కెనడా హ్యాడ్ సైన్డ్ అగ్రిమెంట్ రిగార్డింగ్ కోఆపరేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్యాస్, రైట్? ఈ ఇండియా ఎనర్జీ వీక్లోని ఇండియా అండ్ కెనడా ఫర్దర్ సైన్ చేశారు అని చెప్పి, రైట్? దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ ఫ్రమ్ హియర్. నెక్స్ట్ page number 14. Trump to hike tariffs on South Korea goods to 25%. ఫ్రెండ్స్ని పోగొట్టుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ట్రంప్, అన్నిటికన్నా మోస్ట్ క్లోజ్ సౌత్ కొరియా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే సౌత్ కొరియా హ్యాస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ నార్త్ కొరియా. నౌ ఆబ్వియస్లీ నార్త్ కొరియా ఈజ్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు చైనా, బీయింగ్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ. They have no other option. They have to have good relations with Western world. కమ్యూనిస్ట్ వరల్డ్ అవ్వదు కాబట్టి వెస్టర్న్ వరల్డ్తో వాళ్ళకి మంచి రిలేషన్ కావాలి. నౌ ఇన్ దిస్ వెస్టర్న్ వరల్డ్ సిన్స్ USA ఈజ్ ది యాంకరింగ్ కంట్రీ, దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ కంట్రీస్ విత్ ఇట్. నౌ హీఈస్ మేకింగ్ ప్రాబ్లమాటిక్ హిస్. అయితే ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదులేండి. యాజ్ ఎ మెన్షన్డ్ వాళ్ళ జీడిపి ఎంత ఇప్పుడు 30 trillion. సో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ పవర్ ట్రంప్ ఈస్ హ్యావింగ్. అండ్ ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్లోనే ఏ కంట్రీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు. అండ్ ఆల్ ది కంట్రీస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రేడ్ అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. దే ఆర్ టెక్నాలజికల్లీ హైలీ ప్రొఫిషియంట్ ఆల్సో. బట్ వాట్ ఎవర్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నో వన్ విల్ బి నోయింగ్, రైట్? ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందండి?